family asikubingelele ntambama. Sibingelele Mangela Mkhulu nembokodo kaMagayisa 96.8 FM. Amen. Nabalaleli emakhaya babingelele ekhaya likaJesu. Sibonga kakhulu umpostoli sibonga uNkulunkulu ogcinele endleleni akhambeki ngempela uma uthi uzogijima ungagcina ushibilika la ngaphandle. But sibonga uNkulunkulu baba ngazi ngayinto ebukeka nje ilight ukuthi singayisho ngoba ukuvuka nje gcina sithatha light as if siya deserve ukuvuka. Uyabona ukuhamba kunabantu abangabuyanga uhlala nama breakdown uhlala nama ambulance la sekonakele emgaqweni kodwa wena ufike lo yakhona okuwumusa ekumele simbonge uNkulunkulu ngawo. Mangele siyambonga kakhulu uNkulunkulu elinye ikhehle lalisigwili lakhaliswa into eyodwa esibhedlela uma sekuphuma ibhili uma private hospital ngenxa lesifo sikhona uma ekhipha ibhili bembona ekhala ngembezi uthi angikhaliswa imali engizoyikhokha ngikhaliswa ukuthi yonke leminyaka ngiphefumula kahle uNkulunkulu angembonganga ngendlela efana ngabe ngembonge ngayo bengizothi mina simbonga uJehova umphefumulo wethu ngoba siphungukile njengonyoni ogibela abacuphi asiphunganga abahlaniphile awusindanga kwecorona ngoba uhlaniphile ngoba umuhle ngoba uphila ubungcwele obudlula bonke abantu but by the grace of God we're still here. Kulungile mpostoli last week wakhuluma into ejulile sikhuluma ke ngecharacter sayibuka nje singena nakwizimo sizama ukumbekela umlaleli ukuthi lento echaracter ihamba ukhalo olude kangakanani ziningi izinto esayithinta ongangokuba sathi ukuya phezulu ave kunzima kepha ukwehla is a twinkling of an eye. Uyabona ngamanye amazwi ibalulekile lento ekuthiwa icharacter kunabantu iqhamu kufuze bekade bayithola due to icharacter eshaya bona yazi ukuthi enye into engeke ngayibuka kulento echaracter kunabantu abake bakobserve nje bakubona ukuthi no uyiphethe into kaNkulunkulu ubabukhumala kodwa asim observe bese ngeke ngabuka enye ezinye zeintshumayelo zakho lapha ku Facebook lento le ngifuna ukuyilinka khona ukuthi uobserve kanti umuntu ukupreparele isponsor noma ufuna ukukunika umsebenzi kodwa icharacter yakho as much as uyiphethe into bese thi icishe ngamosha kanti lo muntu nje character. Mangele siyambonga uNkulunkulu umlaleli siku part 2 okay ephejini seChrist Ministry Church of Miracles live njengamanje. Okay. Mangele nabantu abaluze amadili amakhulu yo abangawasayina baneskill sakhona kulo msebenzi banesipiliyoni somsebenzi kodwa icharacter abanayo yabona ikhampani ukuthi sina into sinale ithuluzi angalisebenzisa but into yokuthola ithuluzi akanayo. Sithe last week masinga recap nje kafishane sithe icharacter kusize kutheni ukwazi ukuthola iskill sakho ukwazi ukuthola italent lakho. Sithe kunabacula asebe umlando akade bedumile kunabadlali bebhola abanye babuya phesheya sebe umlando abasekho efieldini ngenxa yokuthi icharacter ebingekho. Sabala ke sathi icharacter ikusize kuthenini ijeni yakho masuyiqalile uyiqede ukwazi ukukhulumisa kwaphole. Okay. Uthi ngikulile ukulokuhle ukwazi uma ukhumbula isithembu sika David ukuthi esewuqedile assignment yakhe walala akafanga. Okay. Na ngifuna ke sibheke sinezinto esithintile Manqele ngoba enye into ebalekile ngecharacter ungabi na character kunemishado ebhidlikile. Abaningi bablame uSathane bablame amadimoni. Did you know ukuthi weManqele kuna last blame khona uSathane avela exa ukuthi nansi imhlolo yami nanti iphathe lami. Siblame amadimoni abuza ukuthi uNkulunkulu nabantu bekhomba mina kanti ibona abahluleka ukuphatha into baphe yona. Kunezinto esiphiwe uNkulunkulu ngokungabi na character sayidedela zamuka nomfuna. Sathi kunabadlali bantu abanetalent abalemalile ngenxa yokuthi icharacter banayo. Namhlanje sizobheka ukuthi how to restore your character. Kunomuntu ekhaya mhlambe uyayibuza ukuthi ngingenza kanjani. Mawufunda uLuke chapter 1 verse 37 lithi akukho ngenzeke kuNkulunkulu. Ngizothi mina kuwena ungaliphonsi ithawula
ungayiright off ikhona uNkulunkulu angayenza ngingenze njani ngishayekile bengikwiministry ngumfundisi abazalwane bahambile ngivele ku front page kwathiwa ngenza 1 or 2 iqiniso ngikwenzile ngoba enye into ngeke usizakale mawuphika into uyenzile kunabantu angeke babuyele lade bekhona kwi stage lade beperforma khona la uNkulunkulu ade babuyizele khona ngenxa ukuthi banenkani arrogant ngalendlela ngeke ubancede ngoba abavuma ukusizwa ngingenze njani ngishayekile icharacter yami ilimele ngizenze mina ungenze njani ikhona into engayenza uNkulunkulu empilweni yakho ngifuna sibheke uLuke chapter 15 namhlanje zogijima ngezwi lenkosi ngifuna sibheke uLuke chapter 15 verse 18 omunye wabantu ngenxa yecharacter olingalelwe into zakhe ake sifunde Luke 15 verse 18 ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi baba ngonile kulizulu naphambe kwakho angisafanele ukuthiwa indodana yakho ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho la sibona the story of a prodigal son the prodigal son ngifanisa nomuntu oyibone efike ezingeni ukwabona umuntu ebesezingeni manqele lokuthi usepossess izinto unemali unayo yonke into kufike la ethi angisabadingi khona abantu kufike la ethi mentor angisayidingi kufike la athi spiritual father angisamsidingi kufike la athi abantu abangi-advisayo angibadingi ngenxa khona izinto anazo empilweni ngenxa ukuthi unezinto empilweni zimthathe ziyombeka phezulu akhahlele bonke abantu abadingayo empilweni kodwa sibona indodana olahleka ngenxa yokuthi ihambe yaphuma ekhaya yasuka kwimentor yasuka ku spiritual father yabaleka yaya kude yayochitha izinto emanqele ayikho into engozi njengokuthi usuke kubantu oqale nabo impilo begruma uthi usugrumekile usuphezulu bakhahlele ubabone bengekho right for istandard osukusona uye kwabanye abantu abangazi ukuthi waqalwa kuphi wakhandwa kanjani bona banandaba nempilo yakho into abanendaba nayo ukuthi khona oyiphethe mase beyisaphaza mase beyisaphazile ufakazi wena ukuthi khona la wakhiwe khona wasuka waya kwenye indawo la abantu bengenandaba nawe bengakwakhanga izothi mina impilo yakhe ingarestoreka irestoreka kanjani manqele impilo yomuntu once wayithoba once waba humble wehla wa realize ukuthi no ngishayekile akungisiza ukuqhubeka nempilo ngishayekile let me humble myself let me swallow ipride abantu they are too arrogant ukuthi basizakale wakambona amanqele umuntu umbothe lo muntu ushayekile impilo yakhe iphelile beyond repair ashawo ukuthi akafuni ukuvuma ukuthi ngishayekile uma ungavuma ukuthi ushayekile ngeke empilweni yakho ubuyele la ukhona ngeke icharacter yakhe restoreke to restore your character you need to humble yourself you need to swallow a pride abanye abantu ngeke uNkulunkulu abasize ngoba bafuna ukumaintaina into engasekho siyaphela empilweni yakho lalela mfundisi wami ngeke kukusiza kuma kulelo pulpit uyibona ukuthi no izinto zokuma usuyilahle endleleni into ezokusiza humble yourself hamba kumuntu othile umuntu uyabona into obunazo silingazwa abantu ngenxa ukuthi usuke kubantu you need to go back you need to be in your senses ukhumbule ukuthi kunabantu empilweni yakho abagruma bakusiza ngenxa ukuthi kunezinto obusunazo waba undermine wahamba kwabanye abantu abangenandaba nawe ungasizakala zithobe indodana olahleka yasizwa into eyodwa yasizwa ukuthi yakhumbula ukuthi noma la ngeke ungisize ukuqhubeka nentshumayelo kanti abantu abasangirespect ngenxa yokuthi icharacter ngisenayo kunabantu abashumala kahle manqele ngeke babatrust abantu ngoba lento abayishoyo abayiphile ngeke intense ukuthi ugain irespect intenze ukuthi uyabona umuntu onecharacter manqele uvula iaccount kubantu ashumayele kubona ngenxa yecharacter
I-character yenza ube ne-account. Uyabona nje Manqele njengoba la usemsakazweni baningi abantu abakulalele. Kune-account oyivulile. Lo account uyi-maintaina wena, awuyi-maintain ngokuma la embhobheni. Uyi-maintaina nge-character ukuthi mawususukile kulo mbhobho omemva kwawo, abantu bebekubona kwe-street bazothi uManqele umuntu onjani. I-account le evulwe wena. I-character yenza ukuthi i-account yakho abantu bangayivali. Uyivala kanjani i-account yakho? Uyivala ngokuthi into ekhulumayo Manqele abantu ngaphandle bakubona wenza into ophambene nento aduyisho. Kodwa ungalimala kwi-character. To restore your character can be restored. We restore ngokuthi uyihamlishe. We restore ngokuthi uyithobe wehla. Nansi into engiyithanda ngendodana olahleka. Ithi Manqele, angisafanele ukuma emapulpiti. Ngiyavuma ngisafanele ukubizwa ngompostoli, ngisafanele ukubizwa ngompostoli. Lento ukuthi lo maintain lokuthi maintain umpostoli kodwa abantu bekwazi ukuthi uyabheda. Ngeke kusize. Swallow your pride. Buyela phansi, qalwa phansi, vuma ukuphaka. Uyabona imoto iyahlupha imoto efelwe into ethile, iqhubeka ihambe, izobulala izinto eziningi. Ekugcineni izothatha iyofakwa e-scrap yard. Bengizothi mina njengoba kusalimala izinto ezincane akuvume wehle uNkulunkulu akusize. That's point number 1, humble yourself. Point number 2, ngifuna sibuke the King David. Sikhuluma nge-repentance. Mawuzo restore noma kuzo restore character yakho. Ake sibheke i-repentance ukuthi yenze njani ukuphenduka ngeke safunda. Kodwa ake sibheke the King David, 2 Samuel chapter 12 verse 13. Sithola uNkulunkulu efuna ngoba akunakwenzeka ushayeke uNkulunkulu angakubuyiseli endaweni yakho. Kodwa into eyokwenza ukuthi ungabuyiselwe endaweni yakho, 1 ungafuni ukuyithoba, 2 ungafuni ukuphenduka. La sibona umprofeti eza ku-King uDavid eza ngewisdom emtshela, uyakhumbula indaba eza nayo, uza prophetically, but i-prophetic yakhe iza newisdom. Iwisdom yakhona ubonela ngathi usho umzekelo noma uxoxa indaba eyixoxa ngomunye umuntu kanti usho ku-King David. uDavid into emsizile ukuthi mebona ukuthi kushiwo kuyena, uDavid wabona ukuthi no, into ezongisiza uNkulunkulu ukhuluma nami, into ezongisiza ukuthi angivele ngiphenduke, into engakwenza ukuthi ingenzeki i-restoration, ushayekile empilweni yakhe, i-character destroyer wena, ukuthi ungavumi ukuphenduka. Kunabantu Manqele sebashona, bashonele epulpiti, bashumayele ngenkani. Buka into enzeka kwi-ministry yakhe eqala uNkulunkulu akusiza ithi iqala. Buka ukuthi abazalwane baphuma ngomnyango, abaphungiswa ukuthi awushumayeli. Baphungiswa ukuthi i-character awunayo, uyilimaze wena empilweni, wakhuluma izinto wangazenza, wakhuluma izinto wenza okunge, ngoba abantu into abafanele abayinaka kakhulu akona Manqele ukhulume kahle. Banaka ukuthi into eyikhulumile bayi-maintaina yini. I-character ukumaintaina into engiyixokayo ngingasekho phezu kwepulpit, ngingasekho emsakazweni, ngingasekho la abantu ade bengibona khona, kodwa ngimaintaine lento sengiphumile. Now ungaxolisi, ungarepent, ungayibuyiseli, kwenza ukuthi noma uNkulunkulu bezokubuyisela endaweni yakho ngenxa yokuthi uya too arrogant, awufuni ukuphenduka, uyogcina uhleli endaweni eyodwa. Kunabantu angeke basabuyela ezintweni zabo ngoba ake sibheke uSawuli. uSawuli uza obhule ezangomeni, ehlulwa into eyodwa, to humble himself. Azi ukuthi uSamuel ubekwe njengementor phambi kwakhe. Abanye abantu bashawa ukuthi abakwazi ukuthi imentor mayiba correct, bakwazi ukuphenduka baxolise, athi ngiyaxolisa. No, awumphakamisi kodwa uphakamisa uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyaxolisa, ngimesaphile, ngiyayibona ukuthi ngimesaphile. Lithi izwi leNkosi ngesikhathi exolisa, ngesikhathi evuma, uthi umprofeti isono sakho sesisusiwe. Lento imenze njani? Imenze waqhubeka waba yinkosi. Kanti uSawuli kwenzekeni kuSawuli? uSawuli uthe esebukhosini
kodwa uNkulunkulu besemsusile ebukhosini. Kubhlungu manqele ukuba seoffice uqhubeke neoffice ube seoffice ngenkani kwenza ukuthi iprotection ingabe bikho, kwenza ukuthi iphimbo likaNkulunkulu ungalizwa. uSawuli uqhubeka kwaba seoffice kodwa eofficini esusiwe kwagcotshwa umuntu eofficini ekhona. Ungaphenduki kwenza ukuthi igcotshwa abantu ukhona eoffice, ube khona eoffice iprotection ingabe bikho, ufikelwe izimpi eoffice protection ingabikho, uyobonakala usuyeza ngomeni ungasayi uNkulunkulu. That's point number 2. Iyaphendukwa kwenzeka irestoration. Point number 3. Ngifuna sibuke point number 3. Point number 3 sibona 2 Kings chapter 6 verse 6. The sons of the prophet bayahamba bakwenza umsebenzi kaNkulunkulu endleleni babonakala begawula imshawo. Lithi izwi lenkosi, one of the sons kwalahleka imbazo. La ngifuna ukukhuluma nge-honest, ukuba honest, ukuthi ukuba neqiniso, to be honest to yourself, kuyokusiza ekutheni izinto ezikulahlekile, ukulahlekelwa i-character, ikubuyela i-character ngenxa yokuthi ube honest. Kuyasiza amanqele ukuthi uma ushayekile ube honest to yourself, ukuthi no ngishayekela. Ngithanda umprofeti indoda endala, the mentor, the prophet. Uthi iwele kuphi imbazo. Ube honest lo ngoba lento yokuba honest akusizi omunye umuntu. Ukuba so honest ukusiza wena amanqele ukuthi ubuyele kwiposition yakho, ubuyele endaweni yakho ngoba ukhuluma iqiniso uthi no. Akubona abantu kunabantu abathi mebelahle i-character mase beblame abanye abantu. Okwazi lo muntu ngeke asabuyele kwiposition. Kunabantu mebelahle i-character ablame umfundisi wakhe. Kunabantu mebelahle i-character ablame abazalwane. Never blame other people mawazi uthi umesaphile. Sit down wenze iqiniso kuwena uthi ngimesaphela. Uthi umuntu omdala iwele kuphi imbazo. Umfana wavela khomba exactly. Uthi iwele la. Lento kukhomba ukuthi iwele kuphi imenze ukuthi uma sesizwa bamsize la elimale khona. Kuyingozi ukuthi uthi ulimele ublame abanye abantu okwazi ukuthi ngeke usizakale. Kunabantu njengoba ngikhuluma namanje abakasizakali ngoba basablame abanye abantu. Kunento engifundile kweministry emanqele. Kunala manqele engihambe khona ngoba kwiministry iqiniso kunezimpi zakhona. Uyakwazi manqele ukuvukelwa abazalwane kwiministry. Into ezokusiza usizwe i-character. Uvukelwa abafweni onabo endlini enakhisana nabo indlu njengoJesu evukelwa amaJuda. uJesu evukelwa abange babafundi ade bagruma. Kunalamanqele ngesikhathi ngivukelwa abazalwane ngangabona ukuthi kutest i-character ngoba i-character iyathesta. Ngesikhathi ngibablame kwaprolonga i-test kwaprolonga ukuba kwami eklasini. Kunabantu kwiclass abayohlala ka grade 1 bahlale forever ngoba ba pinpoint abanye abantu ukuthi nje ngizenze mina. Until ngabuyela back kuma senses zami ukuthi ukuba blame kungenza ngifunde ugrade R forever. Ukuze ngiphuma ka grade R ngeke kwi next grade kwangisiza ekutheni no, let me be honest to myself ukuthi sebe ngilimaze ngaze ngalimala mina ngashiya izinto zami ngashimbazo yami yawela emanzini. Kwangisiza ukuthi no, uNkulunkulu ngisize, let me sit down. Ngi acknowledge ngidiagnose ngishayeke kuphi, ngishayeke kwi-character bathe bebengishaya ngaba namaqhubu, bathe bebengishaya ngaba ne-bitterness. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavumela abantu bakutheste ngoba i-character iyathestwa. Kunomunye umzalwane engangaxoxa naye uthi manqele mexoxa nami uthi wemphosoli mina ave ngikwazi ukubekezela. Ngithi ngiyakuzwa ukuthi uyakwazi ukubekezela. Ukubekezela seke kwathestwa and awukwazi ukuthi ngiyakwazi ukubekezela usepulpit. Phuma epulpit abazalwane bakukhombe ngimina. Phuma epulpit abazalwane bakublackmail. Phuma abazalwane bathanisha ireputation yakho. Babhala izinto
kwi-social media ongazange uzenze uzobaphendula kwi-social media uthi ufuna ukuvela kabi ufuna nawe ukuyiprova ngithi mina enye into yokusiza kudingeka la i-character mayitest uvela uthule phambi kwaNkulunkulu uthi uNkulunkulu la ngeke ngikhuluma kuzovela wena ubwazi manqela ukuthi nabantu abathe bethanishwa noma kudistorte i-character yabo noma i-reputation yabo i-destroy bafuna ukuvela uyiprova wena unezinto yabona lento nayo manqela le gift ona ayibekwanga abantu ibekwe uNkulunkulu bafuna ukuphumelela forever kuyona remain kwi-character yakho remain entweni uNkulunkulu akubize yona ungalingi uphume kwi-character uphumele ngaphandle uthi ufuna ukuyiprove uthi ubani let God prove ukuthi lento ayibeke kuwena iyona igenuine ivela kuyena uNkulunkulu yonke into ayibeke kuwena umuthula abantu bekushaya umuthula abantu bekulebhela I'm telling you uNkulunkulu uyovela approve uthi uNkulunkulu that was point number 3 ukuba honest mawulimalile point number 4 ngifuna sibheke indaba kaReuben the firstborn kaJacob uReuben kuGenesis simona mase kufanele athole uzokhumbula istory uma kufanele athole i-blessing kulamadodana awu-12 kaJacob fanele athole i-blessing wavela azothola i-curse ngoba ungabi na character manqele kwenza ukuthi ugcine uthola i-curse i-curse awuyitholi ungenzenga lutho asikho isiqalekise esenza esiza kumuntu engazange enze lutho ake ngisize umuntu osekhaya manqele kunabantu ekukhulunywe phezukwabo athi umuntu ngiyakuqalekisa wena sibanibani ngo1 no2 no3 ngicela ukukusiza lapha ekhaya asikho isiqalekiso sokwehlela ongazange wenze lutho i-curse mayizokwehla kumuntu ifuna ukuthola ukuthi yena wenzeni ayinamatheli i-curse kumuntu engenzanga lutho there will be no curse that will be attached to your life unless wena ufuna noma wena kunento ozoyenza i-curse mase attached kulento oyenzile asibuke uJacob ukuthi wenzeni uJacob uthola i-curse ngenxa yekuthi ulahla i-character ubengenayo yes ungomdala fanele athole into zakhe ngoba uyena omdala ekhaya wangayithola izinto zakhe njengomuntu omdala ekhaya njengoba indodana endala wazothola i-curse izikhehla lithi wagibela embhedeni wami wagibela embhedeni wami ngamazi walala nezinye noma nomunye wamakhosikazi noma nezinye zenzancinza noma wamange bamakhosikazi kaJacob kanti lento uJacob izomphatha kabi so ngokwenza kanjalo i-curse ngoba i-curse ihamba in parallel with i-blessing ngokwenza njalo ngokungabi na character wazola ngoba ngithe i-character iyatestwa kunabantu testwa kwi-character bathestwe nge-sex uJoseph sikhuluma ngoJoseph ukuthi i-character yakhe yatestwa kwi-private place kunabantu manqele kunabafundisi manqele kunoma somabhizinisi manqele nama-politician anezinto ezinkulu abanezimali ezinkulu kunabadlali bebhola abanetalent elimangalisayo bathestwe nje entweni encane bathestwe kwi-sex baba expose baba access kwi-sex bamantombazane ayiwela kunabafundisi kunamabhishophi abantombazane ayiwela kambe kuthestwa i-character ukuthi ustrong kanjani mase phambi kwabantu besifazane abantu akhonza nabo bengamboni uJoseph waba strong enough phambi kwenkosikazi kaFaro in the private place ekamereni engekho umuntu obona wamela into eyodwa uthi I rather remain strong with character yami ngoba ngiyazi ngelinye ilanga will be promoted ngoba khona into engiyithwele ngizothi mntaka baba ekhaya khona into ayithwele mfundisi wami khona into ayithwele mdlalo webhola khona into ayithwele wena ocula khona into ayithwele ungabe usomabhizinisi khona into ayithwele ngabe uyileader kuye yonke ifaculty kuyona khona into ayithwele
ungavumi ukuthi usathane ngoba ekubona ukuthi kunento ayithwele ube ne-access kumantombazane afuna ulale nawo ngoba kuyoshuka into zakho akushuki there will be a spiritual abortion ngenxa yokuthi ube access ngithe i-character iyatestwa i-character iyatestwa uRuben wathestwa i-character yakhe mayithestwa ovele wawa uma wawa kabuhlungu uma wahlungu walala nomuntu ongafanele alale naye kana sesigoqa esigoqe kanjena amanqele ake sigoqe ngokuthi akukho okungenzeki akukho okungenzeki okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka asigoqe ngokuthi manqele mofuna i-character yakho ibuyele i-restoreke there will be a restoration in your character usizakala kanjani Reuben the firstborn of Jacob release a curse upon your life kanti akazi ukuthi ngelinye ilanga uzoba no spiritual father usizakale kanjani ekureverseni i-curse usizakale ngokuthi asubmit ngokweqiniso ngizothi wena osekhaya you need a mentor wena osekhaya udinga umzali wena osekhaya udinga umfundisi you need to submit kumuntu othile kaNkulunkulu ukuze reverse i-curse guess what lamazwi akhulunywa ubaba wakhe wasenyameni biological father kanti akazi usathana ukuthi the spiritual father will reverse uthi we Rupeni lento yasho baba I'm here to reverse it. Ingareverseka into enzeke empilweni yakho uma ungasubmit. Abanye abantu da running nombono kanti character isekho. Abanye abantu da still preaching kanti character isekho. Abanye abantu da still praying for people, da laying hands on people kanti character isekho. Ngizothi mina you can submit. Kunompostoli ngeke ngimkhohle. Wayompostoli wabona ukuthi character limalile. Wathi into ezongisiza ngithatha upostoli ngibeke phansi ngiyosubmita ngaphansi kwenye indoda kaNkulunkulu kuze restore i-character yakhe. Namhlanje ubuyelile epostolini ngoba kukusiza uyibuyisa ngompostoli kanti usungcwatshile. Lithi iBhayibheli ke onezindlebe makezwe lokho kushiwoyo emabandleni 3 minutes to 8 o'clock yazi impostoli usudedela nje ama contacts akho nje siqhubeka nesidweki masibheka uDavid is one of omunye umuntu abonile kakhulu ngicabanga ukuthi nalemhlabeni akekho umuntu osafika kwi-level yakhe yokona but ngifuna ubheke la kunomprofeti osetshenziswa uNkulunkulu kuyena by the name umprofeti Nathan lo mprofeti usebenzisa wisdom ngoba enye into ebalekile iba ngisho ulizwile iphimbo likaNkulunkulu iba nendlela yokubeka into uyakhumbula umprofeti uSamuel ukuthi uNkulunkulu wa-instruct uyena ngqo ukuthi akaye kephi lento le endlini kaJese watatazela ukuthi kuzothiwa ngiyogcoba umuntu kubuso omunye umuntu uyabona nangu instructor futhi uSamuel ethi akayotshena uEli ukuthi sekwenzakaleni mina sengithuthile ingakho uma kuvuswa umprofeti uSamuel lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu elingasavamile kwabonakala amanyala enzeka phakathi ethempelini now ke ngifuna sivale ngalento ethi nangu umprofeti esetshenziswa uNkulunkulu but ngithanda iwisdom yakhe uma efika kuDavid uthi hey kunomuntu oshiya izimvu zakhe ezinqwaba wahamba uyothatha yoyedwa wathi uDavid kumele abulawe lo muntu loyo ngathi ngiyampictureisha ngimbona uNathan ebheka phansi ethi inkosi wena loyo buka ke into enziwa uDavid wawa phansi ngamadolo wawa phansi yingakho iBhayibheli ulivele lihlule lithi ungowenhliziyo kaNkulunkulu uDavid kodwa noma sekufindoda ngenxa yesono uyabona kodwa uthi uNkulunkulu akathuthanga kuyena because lento okhuluma ngayo ukuthi ibelekile lento ye-humbleness yokuzehlisa yokubona ukuthi wonile
and uNkulunkulu lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli odakana sona ungumkhohli uthi uma sizivuma nokuthi uNkulunkulu uthembekile ukuthi angasithathelela. So ngamanye amazwi kubalulekile ukwazi ukuwa ngamadolo uphakamisa izandla uthi wonile. Manqele sibonga sesigoqa. Prophetically kunabantu abazobuyela emabandleni ngenxa le message. Abashayile bamesaphile. Bayidamage character. Bengicela abafundisi, bengicela ingceko. Bangabisabaphamisela induku babaqoqade emakhanda. Ngoba nje bebebuyile, ukuyithoba ukuphenduka kusezulu lenkosi. Lento ukuthi umuntu akhonje ngemkhonto esebuyelile. Look at this prophet. Buka indlela nobuchule ngayo. Ngoba into ebebalekile ukuthi umphefumulo ungaweli emgodini angafi forever. uJesu mefika ukusindisa. uJesu akafikelanga ukubulala. Akangathi umuntu mesefikile uphuma ethuneni. Akangathi esebizwa uJesu emkhiphe emathuneni aphinde ezombelwe elinye ithuna esefikile. Bengizothi mina uma sebefikile asibanikeze uthando. Buka lo muntu, buka le ndodana. Ubaba kabuzanga ukuthi olishiyelani isonto. Wavela wathi mnikeni ingubo agqoke ingubo entsha, mnikeni iring abuye lesivumelwaneni. Bengizothi mina uma bebuya, uma bephindela sebebuyele ekhaya, uNkulunkulu usuke sebathethelele singobani ungabaxolile. Kulungile abafisa ukuxhumana nawe mpostoli nabafisa ukuba kanye nawe ningena ngayikhathizini la lo khona eWaterloo. Christ Ministry Church of Miracles Facebook page wethu loyo besi live njengamanje uyosola khona inamba 083 97 89 828 asiphinda 083 97 89 828 abafuna ukukhonza nathi siyangena eWaterloo ngesonto singena ngo9 Waterloo lapha neWhite House singena ngo9 abafuna ukukhonza nathi entuzuma ngakagulami lapha kaIphezulu singena khona ngo10 mhlasimbe evidence nje umuntu akakuthinte mhlasimbe akubuza umbuzo ngoba ngomunye wabantu abakhulekelayo futhi abantu mhlasimbe nje asikho isidingo somuntu umuntu aye eWaterloo ikhona ibranch uthola ukuthi i-local church ikhona la khona engakufica khona kwamanye amabandla apha angaphansi kwakho. Ngiyacela mhlambe siphinde inombolo. Asiphinde inombolo 083 97 89 828. May God bless you. Asibonga kakhulu bekumpostoli